Gusto mo bang i-link ang iyong mga social media account sa iyong YouTube? If you want to know, just keep on watching. Hey everyone, welcome back to my channel. It's me, Jade, and for today's video, I am going to show you how to link your social media accounts to your YouTube channel. So, let's start! Para mapabilis ang video na to, nakalagin na ako sa aking Facebook and Instagram account, which is ayun yung ililink natin doon sa aking YouTube channel. So, go to your YouTube. Then, ito yung Facebook page na ililink ko, and then my Instagram account. So, in your YouTube account, click nyo yung picture nyo, upper right, then go to your channel, then customize channel, upper right corner yung pen, click nyo yan, then edit links. So, nakikita nyo, blank siya, wala siyang link na nakalagay sa yung channel art. So, to do that, add link. You can add up to 5 links. So, kunin ko yung link ng aking Instagram, then paste the URL, then lagay ko dito, yan, follow me on Instagram. Then another one, another URL is yung aking sa business page. Then yan. And paste. So, ayan, and then please like my business page. So, yun lang yung ililink ko dun sa wala naman akong ibang Facebook or ibang social media account na gusto kong i-link. So, ayan lang. Pero pwede kayo mag-add up to 5. Then, click done. So, ayan na siya. Follow me on Instagram. Please like my business page. And kapag ka-desktop ang gamit is makikita siya dito. So, dito siya makikita. Pero kapag ka-mobile lang, dun lang sa may about section, makikita yung link ng Instagram and Facebook. Link ninyo. Yun lang. So, anong purpose nung link na yan? So, close ko tong tab ng Facebook tsaka Instagram. So, yan. Kapag binisit nila yung page mo, and then click nila tong link na yan, follow me on Instagram, automatic na siyang papasok sa Instagram nyo. And same thing sa Facebook page na gusto nyong i-like. So, ayan. Automatic na siyang papasok dun. Kaya, mas madali siya. Hindi na nila kailangan mag-copy, paste para pupuntahan yung link ng social media account. So, that's it for the video for today. Hope may natutunan kayo. And don't forget to hit subscribe button para updated kayo for my next video. See you. Bye.